Yesterday we had the class of four developmental skill, that is listening, speaking, reading and writing. Today we will discuss about the elements of language. Elements of language or logarata topic as a components of language functions. So elements of language there is a confusion in this. In many books it is not clearly written, particularly the TET guidebooks available in our market, which is trying to bypass. They are not taking the responsibility and not mentioned it clearly in their books. So there is a problem. And even the elements of language mentioned in various other components, elements and aspects, these type of words are used over the same topics, what are actually confusing, that which is elements, which is components, which is aspects. So we have found there are books, and from that it can be said that elements are actually those. There are 6 elements. There are 6 elements like clarity, economy, obscenity, obscure language or jargon, power and variety. These are the things which actually decides our capability to address public, to speak and to address students. So elements of language আমি যে ছয়টা কিতা কইছি: clarity, economy, obscenity, obscure language or jargon, power and variety. So এই ছয়টার এখন আমরা ডিসকাস করবো। আর এর পরে যে কনফিউজিং যেগুলো কোনো ক্ষেত্রে এলিমেন্টস কইয়া বা অ্যাসপেক্টস কইয়া মেনশন করছে, ওটা একটু সংক্ষেপে একটু আলোচনা করলে আমরা এলিমেন্টস অফ ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝাই খাবার হয়ে গেছে, ঠিক আছে, রাইট? সো clarity আমরা actually বুঝবো here. What is clarity? Clarity that we should be very clear about our words, selecting our sentence and to whom we are mentioning, and what is the message actually we are having in our mind. So এই তিন জিনিসগুলো আমরা বেশি ক্লিয়ার রাখতে লাগবো, যে আমরা কোন ওয়ার্ড সিলেক্ট করতাম, কোন সেন্টেন্স ইউজ করতাম, আর হারে আমরা মেনশন করি বা আমরা মেসেজটা কিনা। এটা হলো কি ক্লারিটি, এটা হইব কি এলিমেন্টস অফ ল্যাঙ্গুয়েজের নাম্বার 1। সেকেন্ড হইব কি ইকোনমি। There is a myth that using many words, much and more words, and using quite tougher words is proving that you are good speaker, but not that. Actually আমরা যখন কারোর মেনশন করবো, whether স্টুডেন্ট অথবা অন্য কোন পাবলিক আমরা যখন মেনশন করবো, তখন আমরা যখন তারার মেন্টালিটিতে বুঝিয়া অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওয়ার্ড বা লেটার্স, ওয়ার্ডস বা সেন্টেন্সগুলো ইউজ করবো, মেসেজ তারা রেকর্ডিংলি আমরা পুট করার চেষ্টা করবো। ওটা হইল কি আমরা কি বুদ্ধিমানী। সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে লাগবো, আমরা ওয়ার্ডের ইকোনমিক রাখতে লাগবো, মানে বহুত লিমিটেড ওয়ার্ড আমরা ইউজ করতে লাগবো, যে অ্যাজ ওয়েল এজ মানে সংক্ষেপ করতে লাগবো, যত ভাড়া যায় সংক্ষেপ করা হইতে, এবং এই সংক্ষেপ জিনিসের মধ্যে যত জলদি ভাড়া যায় প্রপার ওয়ার্ড ইউজ করিয়া তারারে মেসেজটা পৌঁছানোর চেষ্টা করতে লাগবো। ওটা হইব কি বেটার। থার্ড হইব কি obscenity. Obscenity মানে হইল কি there are words which are not very welcomed, so indecent, kind of indecent words, or we can say that curse words. Curse মানে যে ওয়ার্ডগুলো কিছু কিতা করে অভিশাপ দেওয়ার মতো, বা আমি আগে দিন ইউজ করছিলাম যে রিভিউইং বা গালি দেওয়া, যেটা আমি কিতা বলছিলাম বগলা, ঠিক আছে। So this is the thing, this is the third element of language. So fourth one is obscure language or jargon. Obscure language will be there are words relevant to a particular topics that is actually typically connected with this particular subject or particular topic, but it is not known to everybody. Technical words like that যেটা শুধুমাত্র ও টেকনিক্যাল লগে কানেক্টেড আছে, ওটা হইল কি কিটা অবস্কিওর ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বলা হয়।
আর জার্গনও সেম নাম্বার অফ অর্ডার, বাট জার্গনে আর জার্গনও সেম জিনিসটা, কিন্তু জার্গনে আর অবস্কিউর ল্যাঙ্গুয়েজে তোরা একটা প্রধান হইল কিনা জার্গন যেটা একটা হইল কি এই পার্টিকুলার ফিল্ডর মানুষের সব ব্যাপারে মোটামুটি এটা ইউজ করবে। যেমন লর মানুষ হইলে লর কিছু জার্গনাইজ ওয়ার্ড আছে, এগুলো লর এলএলবি যারা করছে বা অ্যাডভোকেসি যারা করে তারা সবাই জানবো। পার্টিকুলারলি ইঞ্জিনিয়ারিংও যাইব যখন, তখন এই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কিছু ওয়ার্ডস আছে যেগুলো তারা সবাই জানবো। বাট অবস্কিউর ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আছে এটা টেকনিক্যালি কারেক্ট, বাট it are not known to many people, it is very less used. এই দুটো একটা ডিফারেন্স আছে এই অবস্কিউর ল্যাঙ্গুয়েজ আর জার্গনের মধ্যে। এর লাগে এই দুইটার একসাথে তো ভালো হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি সেম জিনিস, বাট একটা হইল কি মানুষের জানে, মোটামুটি এই ফিল্ডের মানুষের জানে, আর একটা হইল কি কোনো ফিল্ডের মানে তার ফিল্ডের মানুষ অত বেশি জানে না বা তত বেশি ইউজ হয় না। 5 নম্বর হইল কি আমাকে পাওয়ার। পাওয়ার দের আর পাওয়ার ইন ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা কই না নি, আমরা আশা করলে একটা কথা আছে যে মাতের আছে হতে বাণী যদি হতা মারতাম জানি, বা আরেকটা কথা কই কিতা মারতে জানলে বহুত টাকা পার করা যায়। বা আরও আছে যেমন আছে মাছ মরে লেঞ্জিয়া মানুষ মরে মুখে, মানে হইল কি মাতর পাওয়ার ভেরি করে পার্সন টু পার্সন। সেটা যদি 3 নম্বর যেটা আমরা কইছি যে মাছ মরে লেঞ্জিয়া মানুষ মরে মুখে, ইনো হইল কি মানে মাত্রে যদি আমরা ভুলভাবে মাতিলাই তো এই ভুল মাথায় আমরা কিতা হতে পারবো জান এফেক্ট করে দিতে পারবো। আর সেই মাকে যদি দুইটা হয়েছে এই দুইটা তৈল কিতা আমরা মাতর কোয়ালিটিটা যদি বালা থাকতে পারে তাহলে আমরা বহুত জিনিস অ্যাচিভ করে নিতাম পারবো অটোমেটিক্যালি উইদাউট মাচ এফোর্ট অ্যান্ড উইদাউট রিয়েল স্ট্রাগলস। সো 6 নম্বর আমরা কিতা কইমু ভ্যারাইটি। ভ্যারাইটি অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড ভ্যারাইটি অফ থটস, ভ্যারাইটি অফ মেসেজ, ভ্যারাইটি অফ কাইন্ড অফ অ্যাক্টিং, এই জিনিসগুলো আমরা রাখতে লাগবো। অ্যান্ড as well as the non-verbal communication maybe put in all these things to communicate. So this is the elements of language explained in very short span of time, because আমরা repetition দরকার আছে, revision দরকার আছে, একবার সাইয়া গেলে খুঁজে গেলে কিছু হয়ে গেলে এরকম মাত্রা। So that is the thing which is also all these things also have been written behind in our flashboard, so you can take note of all these things. Now, as I have said that there are things written as components of language or aspects of language. So what are the components, what may be the components of language written in books, or create confusion that whether these are the elements or the things we have already mentioned are the elements. So what are the components actually? Components are phoneme, number 1 phoneme, morpheme, lexemes, syntax, context, as well as semantics and pragmatics, what are actually already discussed in our earlier topic of listening, speaking and reading and writing. So very shortly we will explain what are the things. Phoneme actually the pronunciation, the sounds of the words of a particular language. Morphemes are the formation of words, like a word like book and books, okay, and do and doing, as well as the prefixes and suffixes like dis, mental, dismental, okay, clue, clueless. These are the formation of words, and this is actually morpheme, the formation of this morpheme. Syntax we have already discussed. Syntax is the complete formation of sentences using the various grammatical and other, considering all the grammatical and other things. So syntax আমি বেশি ডিসকাস করি না। syntax, lexemes একটা আমি জিনিস করেছিলাম। lexemes হইল কিতা, so lexeme is the smallest unit of a language lexicon. Lexicon মানে কিতা the overall property and overall words limits of a language. So lexeme আমরা ওখানে কইতে পারি যে মরফিমে যেটা বোঝায়, মরফিমে যে ফরমেশন অফ ওয়ার্ডস আমি যেটা কইছি, আর সিনট্যাক্সে যেটা বোঝায় ফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস, overall construction of sentences. So lexeme is the in between. It is the smallest part of syntax, you can say. So এরপর আমরা কিতা হইল
semantics আমি আগে মানে কইছি that which actually clarifies the meaning of words, right? And sentences. Pragmatic is also regarding the meaning of sentences, but it delves into the depth of delves into the depth considering the context of a sentence, right? So মানে সিচুয়েশন যেটাকে আমরা কই প্রসঙ্গের উপরে প্রসঙ্গরে কনসিডার করিয়া যে মিনিং তোলা হয়। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি লইতে পারি যে गोली खा के मर गया, इन हिंदी वी कैन से दैट गोली खा के मर गया, माने इफ इट इज इन बॉर्डर गोली खा के मरने का मतलब कितना भी जे a bullet hit the man and he is died. And if it is said regarding the person what are you saying the context, যদি প্রসঙ্গটা কিতা হয় যে সুইসাইড ম্যাটার হয় তো ওলা লাগবো যে হে যে কোনো ধরনের মেডিসিন ওভারডোজ লই লিছে, मेडिसिन मैंने टैबलेट ओवरडोज ले लीजिए लिया मारा गया। सो द सेम सेंटेंस गोली के मर गया इज एक्सप्लेनिंग डिफरेंट मीनिंग। सो दिस इज एक्चुअली कैटेगराइज्ड एज pragmatics. And other thing is the context as I have explained that it is a component of language what it is explained in the pragmatic situation. So that is the thing regarding the components of language, which may be confused as elements of language. Other components of language sometimes some of highs in books or maybe in the search of in internet research of words, grammars, all these things, but actually also I have discussed, and here you can say that the words বা grammar গুলো আমরা better হইতে লাগবো, আমরা accordingly prepare করতে লাগবো to explain something, and prior preparation থাকলে এক্সটেম্পোরারি যেটা আমরা করি এটা তো ঠিক আছে, বাট যখন আমরা নলেজ আছে যে আমরা ওই জিনিসও ইনভলভ হইতে লাগবো, ওই জায়গা দিয়ে আমার একটা স্পিচ দিতে লাগবো, ওই জায়গাতে আমার একটা লেকচার আছে মেনশন whether it is mentioning the student or whether it is mentioning public, এই ক্ষেত্রে আমরা কিতা করতে লাগবো একটা প্রায়র প্রিপারেশন থাকলে বেটার হইব। সো প্রিপারেশনের সময় আমরা ওয়ার্ডস এবং গ্রামারগুলারে কম্পারেটিভলি আর একটু বেটার করিয়া রেডি করার চেষ্টা করলে better we go. So this is the thing which is actually written as aspects of language. So we have discussed about the elements of language, which are the main things: clarity, economy, obscenity, obscure language or jargon, power and variety. These are the things, and rest of the things are components and aspects. That's all. That's all.